Hi students, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டி ப்ராக்டிக்கல் பேட்டர்னில் இருக்கிற யூரின் அனாலிசிஸ். ரைட்டா? உங்களுக்கு யூரின் அனாலிசிஸ் சம் 30-40 மார்க்ஸ் வச்சுருவாங்க ஒரு பேட்டர்ன். இன்னொரு பேட்டர்ன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் சம் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் குளுக்கோஸ், யூரியா, கிரியாட்டினின், புரோட்டீன் லைக் தட். இப்போ இந்த அப்நார்மல் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸ் ஆஃப் யூரின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட். இந்த இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூரினுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ, வால்யூம் எவ்வளோ, பிஹெச் எவ்வளோ, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்பர் 1 அபவுட் யூரின், நார்மல் யூரின். செகண்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் நோ அபவுட் தி நார்மல் கான்ஸ்டிடியூவன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யூரின். யூரினில் நார்மலாக என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். நான் அதை இன்னொரு வீடியோவில் நார்மல் யூரின் அனாலிசிஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அப்நார்மல் யூரின் அனலைசிஸ். இந்த அப்நார்மல் யூரின் அனலைசிஸில் 7-8 காம்பவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் யூஸ்வலாக எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் வைக்கிறது 5 மாலிக்யூல்ஸ் 5 காம்பவுண்ட்ஸ். சரி, அந்த 5 என்னென்னன்றது அதுக்கான டெஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம். இந்த டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் அப்நார்மல் கான்ஸ்டிடியூவன்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா 5 டிசீசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது எந்த டிசீஸுக்கு நம்ம இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ண போகிறோன்றதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும். Number 1 diabetes, number 2 starvation, number 3 jaundice, number 4 hematuria, number 5 proteinuria. It's nothing but very simple. Diabetes you know very well, hyperglycemia, glucose level அதிகமாக இருக்கும். Starvation, another extreme, no glucose in fasting state for a longer period. Jaundice, presence of bilirubin, excess bilirubin in urine means jaundice. Hematuria means blood or hemoglobin in urine. Blood irundaka hematuria, hemoglobin irundha hemoglobinuria. Last one is proteinuria. Protein urine irundhuchina proteinuria. Right? இந்த 5 டிசீசஸ்க்காக தான் நம்ம சில டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது, அந்த காம்பவுண்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன டிசீஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கலாம், ப்ராபபிள் டயக்னோசிஸ், மேபி, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல போகிறோம். சரியா? உங்களை என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அந்த டெஸ்ட்டு பேர் என்ன, எப்படி நம்ம அது இப்போ ஆன்சர் சொல்லணுன்றதை இப்போ நான் 1 by 1 சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் இஸ் பெனடிக்ஸ் டெஸ்ட். திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட், பெனடிக்ஸ் டெஸ்ட். இப்போ இந்த கொஸ்டின் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு வர எக்ஸாமினர்கிட்ட நீ ஆன்சர் சரியாக பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டாக அது ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன். உனக்கு ஒன்றுமே தெரிலன்னு மீதி டெஸ்ட்டெலாம் உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் கூட அது இட் வில் கிவ் பேட் இம்ப்ரெஷன். ஸோ யூ ஷுட் நோ தரோலி A to Z அபவுட் பெனடிக்ஸ் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ பெனடிக்ஸ் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் எ டெஸ்ட் ஃபார் ரெடியூசிங் சுகர். ரைட்? ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஃப்ரம் யுவர் எக்ஸாமினர் இஸ் why you want to perform Benedict's test. It is a test for reducing sugar, to find out the reducing sugar. Right? Second one is Rothera's test. Why you want to perform? It is a test for ketone bodies. Third one is some places they are having for blood test hematuria like that benzidine. In some labs, some universities they are giving orthotoluidine test. I will discuss both tests in the next slide. Don't worry. So benzidine or orthotoluidine test both are for presence of blood and hemoglobin. If blood is present in urine in hematuria, hemoglobin is present in urine means hemoglobinuria. Next one is Hayes test, H-A-Y-S, Hayes test. It is a test for bile salts. Next is heat coagulation. It is a test for proteins. So புரோட்டீன் இருந்தால் என்ன டிசீஸ் சொல்ல போகிறீங்க, பைல் சால்ட் இருந்தால் என்ன டிசீஸ் சொல்ல போகிறீங்க, பிளட் இருந்தால் என்ன டிசீஸ் சொல்ல போகிறீங்க, கீட்டோன் பாடிஸ் இருந்தால் என்ன டிசீஸ், அண்ட் ரெடியூசிங் சுகர் இருந்தால் என்னென்ன டிசீஸ்ன்றதை நம்ம சொல்ல போகிறோம். ரிசல்ட் எழுதும்போது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ப்ரொசீஜர் முடித்து கடைசியாக ரிசல்ட் எழுதும்போது இதெல்லாம் சொல்லணும். இப்போ அது எப்படி எழுதணுன்றதுக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுக்குறேன். சப்போஸ் உங்கள் டெஸ்ட்டோடைய ரிசல்ட் ரெடியூசிங் சுகரும் பாசிட்டிவாக இருக்குது, ப்ரோட்டீனும் பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா there are so many conditions, but for you, that is undergraduate students, only one diagnosis is diabetic nephropathy. You got it? Your result will be, suppose reducing sugar positive and protein test, that is heat coagulation test positive, means your answer should be diabetic nephropathy. Like that, reducing sugar present and also ketone body present means the patient is having
diabetic ketoacidosis, right? Usually they won't give single urinary reducing sugar for diabetes. That is why I am giving either diabetes or diabetic ketoacidosis. Mostly they will be giving both reducing sugar and ketone bodies. The answer is definitely diabetic ketoacidosis. Don't write your result single reducing sugar only present. Along with reducing sugar, definitely ketone bodies will be there or protein will be there. If the protein is there, means the condition is diabetic nephropathy. If the decay, that is ketone body is present, means diabetic ketoacidosis. Right? Next slide. What are all the procedure, principle, result, and how we are going to interpret it? Okay. Third one is bile salts positive and bile pigments positive means jaundice. And blood is present along with the protein. The answer is AGN, that is acute glomerulonephritis. One of the kidney problem, that too in young age group. The patient or babies are having blood in urine hematuria, protein in urine proteinuria, means the diagnosis will be acute glomerulonephritis. Right? Hi students, next we will talk about a test, Rothera's test. Okay, the name of the test is Rothera's test. The test எதுக்காக பண்றோம்? This test is for what? It is for ketone bodies. To find out the ketone bodies in urine. Okay. So what are all the ketone bodies? We have two groups of ketone bodies. One is primary, another one is secondary. Acetone and acetoacetic acid is coming under primary ketone bodies, whereas beta hydroxybutyric acid is coming under secondary ketone bodies. Okay, this Rothera's test is only meant for the first two, that is primary ketone bodies, acetone and acetoacetic acid. Beta hydroxybutyric acid is not answer for this Rothera's test because this beta hydroxybutyric acid is not having the ketone group. Okay. Third one is ketogenesis, means production of ketone bodies, that is primary and secondary ketone bodies. It occurs in liver. This is very, very important practical table viva question. Ketogenesis occurs in liver. Okay. Third one is, next one is procedure. How will you do the Rothera's test? Take 3 ml of sample of this urine sample, which is saturated with solid ammonium sulfate. Right? First step is urine plus saturated ammonium sulfate, solid ammonium sulfate powder. You have to mix thoroughly till the ammonium sulfate powder dissolves. Then you have to add 2 drops of sodium nitroprusside, and then along the side of the test tube you have to add 2 ml of strong ammonia. Understand? First one is urine 3 ml, then solid ammonium sulfate mixed well to dissolve the solid ammonium sulfate, then 2 drops of sodium nitroprusside. Again, along the side of the test tube you have to add 2 ml of strong ammonia. Okay, you have to wait for some time. You will get a purple color ring at the junction of 2 liquids. 2 liquid means urine and 2 ml of strong ammonia. Right? This is the procedure. What is the principle for this Rothera's? We are adding nitroprusside, you know. So this nitroprusside in alkaline medium, that is concentrated ammonia produces alkaline medium. Nitroprusside in alkaline medium react with the ketone group, that is acetone and acetoacetic acid உள்ள ketone group ஓட react பண்ணி to form a permanganate color or violet color. Beautiful ring is present at the junction of 2 liquids. This is the principle for your Rothera's test. Okay, that is the inference. And what is the result you will be writing in your examination? The given solution contains
ketone bodies in this urine or in my sample, like that. After that என்ன எழுதணும், இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாமே எழுதணும். பிரைமரி ketone bodies, செகண்டரி ketone bodies, ketogenesis, இது எல்லாமே எழுதணும். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, எந்த சிச்சுவேஷனில் ketone body synthesis ஆகும், that is very very important table viva question. When you will get ketone bodies, either normally we are having ketone bodies or any specific conditions only it will produce. Yes, definitely specific situations only we will have ketone bodies in our body. One is at the situation of diabetes, that is excess glucose, hyperglycemia conditions only we are having ketone bodies. Another one is if there is no glucose means also to supply the fuel energy to the brain, we will have ketone bodies. Diabetes and starvation, how the ketone bodies will produce this under theory question. You should go thoroughly. What is the mechanism behind diabetes produces ketone body? What is the mechanism behind starvation producing ketone bodies? But at your practical examination, you just tell when the situation of diabetes and starvation, ketone bodies are synthesized. That is enough. Okay. Last one is only acetic we are having one more test is Gerhard's test. You just memorize the name only. Gerhard's test is only for acetoacetic acid. Okay. And coming to the investigation, suppose if you are having in your urine only reducing sugar or only ketone bodies or both occurs, these three situations you have to read well. You have to answer. If you are having only reducing sugar in your urine means patient is having diabetes. If the patient is having both reducing sugar and ketone bodies means the situation is diabetic ketoacidosis. That means for diabetes reducing sugar, ketone bodies presence means ketoacidosis. Whereas only reducing sugar is present but ketone body is absent mean the patient is having diabetes. You should know how to differentiate these two conditions according to your urinary result interpretation. Only reducing sugar present mean the patient is having diabetes. Patient is having both reducing sugar and ketone bodies, they are having diabetic ketoacidosis. Okay, bye.